đơn giản. Cho nó đây có một cái vòng tròn đến đây, ở đây có cái vòng tròn, có cái đường nối từ bên này qua đây. Còn bên người ta gọi là problem domain, bên kia người ta gọi là solution domain. Software là cái gì ghê gớm hay ho đặc biệt cả. Software chỉ là một cái phương pháp, một cái thể hiện mà chúng ta đang cố gắng dạy cho máy tính làm một cái công việc gì đó mà chúng ta có thể làm được bằng tay, không cần máy tính. Chúng ta tìm mọi cách để dạy cho máy tính làm công việc đó, để nó thay thế chúng ta làm công việc đó cho chúng ta. Tức là software chẳng qua là cái cách chúng ta thực hiện một cái công việc nào đó được mô tả lại bằng một số những quy ước, một cái hệ thống các quy ước để máy tính có thể hiểu được dễ dàng mà nó làm cho chúng ta một cách đơn giản. Tại sao lại có thêm chữ đơn giản? Chữ đơn giản phải hiểu theo nghĩa kinh tế, tức là chúng ta chỉ làm software khi mà software đó giúp chúng ta thu được lợi ích kinh tế. Nói cách khác là máy tính hay chúng ta làm công việc đó nó phải có lợi ích kinh tế mới làm. Nếu chúng ta bỏ ra công sức 2 giờ đồng hồ để làm công việc đó bằng tay và chúng ta viết phần mềm software để cho máy tính nó làm giúp chúng ta làm hết 4 giờ đồng hồ thì chẳng hạn được làm phí thời gian, đúng không? Nên software nó là một cái cách biểu hiện theo những cái hệ thống quy ước. Dĩ nhiên hệ thống quy ước nó phụ thuộc vào rất nhiều đặc biệt kỹ thuật, đúng không? Phụ thuộc máy móc, phụ thuộc vào hệ điều hành, phụ thuộc platform, phụ thuộc technology, phụ thuộc đủ thứ như vậy. Nhưng nói đúng lại nó chỉ là một cái hệ thống các cái quy ước, và chúng ta dùng cái hệ thống quy ước đó để mô tả cái công việc mà chúng ta muốn máy tính nó làm. Thế với cái tôi chỉ nói cái đó là cái concept, cái hiểu biết, chứ không phải là mình biết chặt chẽ. Với cái hiểu như vậy về software thì các bạn thấy rằng software nó cần đòi hỏi một số các cái điều kiện đặc biệt. Đầu tiên là muốn có software chúng ta phải có cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết, cái công việc mà chúng ta cần làm. Nếu chúng ta không có công việc gì thì chúng ta sẽ không để được software để làm được những cái gì hết, đúng không? Cái thứ hai nữa, đi thêm một bước, cái công việc mà chúng ta cần làm chúng ta phải làm được. Nếu bạn không làm được thì quên đi, không bao giờ có cái bất cứ thứ máy tính software nào có thể giúp bạn làm được cả. Bạn phải làm được thì đã. Và sau đó là chúng ta cần có một cái hệ thống các cái quy tắc quy ước để chúng ta mô tả lại cái công việc mà chúng ta cần máy tính nó làm, để cho máy tính nó có thể làm được. Không phải tất cả những việc gì chúng ta làm được đều có thể mô tả thành công việc máy tính làm được. Hiểu không? Có nghĩa là sẽ có những cái thứ công việc chúng ta làm được bằng tay nhưng không thể lập trình để máy tính làm được. Những cái ví dụ kiểu như vậy rất là nhiều, đúng không? Còn thực tế bây giờ người ta có thể sáng tạo, người ta có thể soạn nhạc, người ta có thể vẽ tranh, người ta có thể đá bóng, nhưng hoặc là những cái công việc mang tính chất gọi là nghệ thuật, phân quy tắc. Nhưng hiện giờ chưa có cách gì để dạy cho máy tính nó làm được, dùng chúng ta mấy công việc đó. Nên software nó có những cái từ cái khái niệm nó dẫn đến một loạt những cái đặc điểm của software để chúng ta phải hiểu rõ. Cả cái bài hôm trước tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở mấy điểm đó thôi. Thứ nhất, bạn phải có vấn đề thì bạn mới có software. Bạn không có vấn đề gì, không có công việc gì thì chẳng có cái software gì hết. Cho nên không thể nào tạo ra software từ không có vấn đề gì hết được. Anh nói một cái khác là về mặt lý thuyết nguyên tắc cơ bản, chúng ta cần phải có vấn đề và hiểu vấn đề đó thì chúng ta mới có thể xây dựng software để giải quyết vấn đề. Một công việc cũng là một vấn đề, đúng không? Chúng ta phải có công việc, nhưng mà có hiểu biết về công việc, chúng ta phải biết cách thực hiện công việc đó, hiểu rõ nó thì chúng ta mới có thể xây dựng software để làm công việc đó trên máy.
cái điều kiện tiên quyết của software về mặt lý thuyết, về mặt triết học. Những điều kiện tiên quyết về mặt triết học và lý thuyết đó nó lại không phù hợp với thực tế, bởi vì trong thực tế rất hiếm có cái thứ công việc nào bạn biết rõ, biết đầy đủ. Trong thực tế thì phần lớn các thứ công việc mà chúng ta gặp phải chúng ta đều không hiểu rõ lắm, không biết đầy đủ, hoặc là chỉ là không biết cách giải quyết đầy đủ, mà chúng ta chỉ biết một phần rất nhỏ của cái vấn đề của công việc mà chúng ta cần giải quyết. Và người ta luôn luôn có yêu cầu ta cần phải tạo ra những cái software như vậy để giải quyết những vấn đề mà chúng ta không hiểu, để giải quyết những vấn đề mà chúng ta không biết. Thế làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết những mâu thuẫn phi thực tế, một bên là thực tế, một bên là lý thuyết, hai cái đó có vẻ như không phù hợp với nhau, đúng không? Yêu cầu về lý thuyết là chúng ta chỉ có thể xây dựng software để chúng ta hiểu rõ vấn đề, biết rõ chính xác nó là cái gì thì mới giải quyết được nó. Còn trong thực tế thì chúng ta có vô số những vấn đề chúng ta không biết rõ, không hiểu rõ, mà chúng ta vẫn phải xây dựng software cho nó, đúng không? Thế làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn đầu tiên là ví dụ ở đây các bạn nào am hiểu về mua bán không? Có ai có kinh nghiệm về mở, quản lý, điều hành một cái cửa hàng không? Không có. Thế nhưng mà các bạn rất dễ gặp phải một cái yêu cầu đó của một người nào hot nào đó nói rằng là anh cần xây dựng cho tôi một cái web online để bán hàng. Nhưng mà bản chất web online để bán hàng nó chỉ là một cái cửa hàng thôi, đúng không? Bản thân cái công việc làm thế nào để mở một cái cửa hàng, để làm thế nào để quản lý một cái cửa hàng bạn không biết, thì làm thế nào bạn tạo ra một cái web online để bán hàng một cái hiệu quả, đúng không? Nó vốn là một cái mâu thuẫn. Thế làm cách nào để giải quyết mâu thuẫn đó nào? Kinh nghiệm thực tế của các bạn. Nếu bây giờ người ta yêu cầu các bạn làm xây dựng một cái web online, một cái web store online, thì các bạn sẽ phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn giữa một bên thực tế, một bên là lý thuyết? Bạn làm như này, đã bao giờ làm online website chưa? Ok, thế bạn làm sao? Muốn làm cái web mà mình chưa biết thì mình phải tìm hiểu Tìm web, mấy cái web tương tự như vậy, hoặc là cái web người ta đã làm rồi. Khi mà Nếu mà nó sẽ có một vấn đề, cả hai cái phương pháp nó đều có vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là gì? Tìm hiểu những cái thứ tương tự như vậy. Nếu có những thứ tương tự như vậy, cần gì bạn làm nữa? Đúng là một. Cái thứ hai nữa là tìm hiểu những cái người ta đã làm rồi. Ok, nếu người ta đã làm rồi, bạn cần gì phải làm lại? Tại sao bạn không copy? Bạn có thể mượn lại, bạn có thể mua lại. Tại sao cần phải tự mình tạo ra cái thứ người ta đã tạo ra rồi? mình chỉ học như là Nào, nói cách khác là chúng ta sẽ không thể nào học theo kiểu bắt chước, đúng không? Mà chúng ta sẽ phải học bản chất của nó là cái gì, phải hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Nó một cách đơn giản hơn nữa, tôi thì hơn nữa là chúng ta sẽ phải mang sách vở đi học làm thế nào để mở, quản lý, điều hành một cái cửa hàng, đúng không? Bản chất là như vậy thôi. Và nếu chúng ta bắt chước y chang thì đơn giản, người ta chỉ việc mua lại, copy lại cái thứ đã có rồi, không cần chúng ta tạo ra nữa, đúng không? Thế thì điều đó nó sẽ dẫn đến một cái kết quả đầu tiên, chưa cần học gì về software engineering, chưa cần học gì về software development, nó sẽ dẫn đến một cái kết quả là để có thể làm software, các bạn phải học cách làm việc, cách giải quyết những vấn đề trong thực tế không liên quan đến software. Ví dụ khi mà các bạn xây dựng online store, các bạn sẽ phải học cách người ta mở ra, người ta quản lý, người ta sử dụng, người ta điều hành một cái cửa hàng bình thường.
không biết được điều đó sẽ không thể nào tạo ra một cái online store tốt và hiệu quả được. Tương tự như vậy có thể áp dụng ở khắp mọi nơi, tất cả mọi công việc khác. Cho nên cái việc đầu tiên nhắc nhở các bạn trong software engineering, chúng ta sẽ phải học những thứ chẳng có liên quan gì đến software, bởi vì đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên để chúng ta có thể bắt tay vào xây dựng software được. Kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm xử lý các vấn đề thực tế không liên quan đến software mới là điều kiện tiên quyết để xây dựng software. Còn nếu mà chỉ biết software không chúng ta sẽ chả làm được cái gì hết. Đó là điều kiện đầu tiên, đó là chúng ta sẽ phải có biết được vấn đề, giải quyết được vấn đề thì mới có thể hy vọng xây dựng được software để cho máy tính cho chúng ta làm những thứ tương tự. Điều kiện thứ hai, cái gọi là mâu thuẫn thứ hai trong software engineering, đó là khi người ta không hiểu vấn đề. Cái giải pháp đầu tiên chúng ta là đi học để hiểu cái cách người ta giải quyết vấn đề thực tế, đúng không? Nhưng mà lỡ trong thực tế không có ai thực sự hiểu cái cách giải quyết vấn đề, bởi vì trong thực tế không có ai hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Thế thì chúng ta học ở đâu bây giờ? Chúng ta học ở đâu? Chúng ta đi học thì đó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải biết được cái nguồn để chúng ta học, đúng không nào? Thế khi mà chúng ta không biết làm thế nào để học từ đâu thì chúng ta học như thế nào? Thử thôi, thử làm sao để thay đổi. Thì loài người từ xa xưa tới nay vẫn có một cái phương pháp, người ta gọi đó là phương pháp học dựa trên kinh nghiệm. Ở trong tiếng Anh nó còn có cái từ ngữ đơn giản hơn nhiều, tức là try and error, thử và sai. Ok, cứ thử đi, không được thì bỏ, làm lại. Bởi vì chúng ta không có bất cứ nguồn nào để dựa vào để biết được chúng ta học đúng hay sai, cách giải quyết là đúng hay là sai, thì chúng ta chỉ có cách phải thử. Thế thì khi chúng ta cần áp dụng những cái nguyên tắc try and error đó vào trong software development thì chúng ta làm thế nào? Bằng có hai cách. Một là bạn thử để xem có thể giải quyết được vấn đề trong thực tế hay không, và nó sai thì chúng ta sửa để thử lại, đúng không? Chúng ta thử cho tới khi nào chúng ta giải quyết được vấn đề trong thực tế. Sau khi chúng ta giải quyết được rồi, tức là chúng ta hiểu rõ vấn đề, chúng ta mới bắt đầu dạy cho máy tính làm chuyện đó. Tức là chúng ta sẽ có quá trình nghiên cứu về vấn đề trước rất là lâu dài, tốn kém. Sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu rõ vấn đề, chúng ta mới chuyển sang cái quá trình xây dựng software để làm chuyện đó. Cái phương pháp đó là phương pháp cổ điển của engineering. Cái phương pháp đó nó có thể dùng được trong trường hợp nào? Để với các bạn thì phương pháp học trong thực tế, rút kinh nghiệm, nắm vững thực tế rồi chúng ta mới bắt đầu chuyển sang software. Thì dùng được trong trường hợp nào? Trong trường hợp khi mà nó bắt đầu một cái business đó, nghĩa là khi bắt đầu mà chuyển đổi từ bắt đầu sử dụng phần mềm, tại vì nó sẽ không có bị nó sẽ có một cái giai đoạn chúng ta làm trong thực tế, làm được rồi sau đó chúng ta mới chuyển sang dạy máy tính làm, tức là chuyển sang giai đoạn develop software. Cái giai đoạn đầu nếu mà hỏng thì không có giai đoạn sau, đúng không? Hy vọng là cái giai đoạn đầu thành công thì mới có giai đoạn sau, mới có software. Thì cái phương pháp áp dụng như vậy, cái nguyên tắc áp dụng như vậy thì chỉ có thể dùng được trong trường hợp nào? Nhưng mà nói khi người ta mới bắt đầu sử dụng software ra, chỉ có software mà bắt đầu. Ý em là khi người ta gọi là gì ta, phù hợp cho cái trường hợp là nghiên cứu và ứng dụng,
nghiên cứu xong rồi áp dụng. Nhưng mà nó không liên quan đến software development. Theo em thì cái phương pháp đó dùng được cho thế nào? Em được biết. Không. Cái phương pháp đó nói ra là nó vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu, con người đã áp dụng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm nay từ thời tiền sử, đúng không? Nhưng mà nó dựa trên một cái assumption cơ bản nhất. Cái assumption đó là cái vấn đề của chúng ta cần phải giải quyết nó không thay đổi theo thời gian. Bạn tốn bao nhiêu thời gian để nghiên cứu, để thử và sai thì cái vấn đề nó vẫn y như vậy. Thì hy vọng là sau một khoảng thời gian đủ lâu đủ dài, bạn sẽ hiểu được vấn đề, bạn sẽ làm được, bạn sẽ giải quyết được nó. Với một cái assumption là từ lúc chúng ta bắt đầu đến lúc chúng ta hiểu được nó, cái vấn đề nó không thay đổi. Tức là gì? Nếu mà vấn đề cố định, thế giới cố định, ổn định, thì cái phương pháp kiểu như vậy không có gì sai cả. Người ta vẫn làm từ mấy trăm ngàn năm về trước. Nhưng con người ban đầu không biết sử dụng lửa, sau đó người ta học cách sử dụng lửa. Bởi vì bản chất lửa không thay đổi, mà lửa nó vẫn thế, nó vẫn cháy như thế, từ năm này qua năm khác. Cho nên người ta từ từ học được cách kiểm soát ngọn lửa và học cách sử dụng nó. Nhưng còn trong trường hợp của chúng ta, để giải quyết một vấn đề gì đó thực tế và biến nó thành software thì không đơn giản như thế. Bởi vì đó, những vấn đề chúng ta gặp phải trong điều kiện ngày nay là chỉ gặp phải trong điều kiện thế giới hiện đại. Thế giới hiện đại nó có một cái đặc điểm khác với thế giới cổ điển là ở chỗ nó thay đổi nhanh quá, cái gì nó cũng thay đổi cả, chẳng có cái gì đâu trả lời chúng ta. Nếu chúng ta tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá, hiểu biết thông qua try and error để học, để hiểu, đến lúc chúng ta hiểu xong rồi thì hết giá trị sử dụng, bởi vì nó chẳng còn như thế nữa. Bởi chất có nghĩa là cái phương pháp thử và sai không dùng được cho thế giới hiện đại, đặc biệt không dùng được trong việc ứng dụng xây dựng software, vì lý do là vô nghĩa. Bất kể chúng ta làm cái gì, khi chúng ta học xong thì nó hết giá trị. Và cái phương pháp thử và sai đó được ứng dụng ở trong mọi loại engineering kiểu cũ. Ví dụ như xây nhà, cái nhà của người ta nó dựa trên những cái vật liệu, những cái vật liệu đó ít thì vài chục năm không thay đổi, nhiều thì cả ngàn năm nay chả có gì thay đổi, đúng không? Cục đá từ 10.000 năm trước vẫn như vậy, bây giờ nó vẫn như vậy. Chỉ có khác nhau ở chỗ 10.000 năm trước người ta cắt gọt kiểu khác, còn bây giờ người ta cắt gọt kiểu khác mà thôi. Chứ còn nếu dùng đá để xây nhà thì về mặt bản chất nó chả có gì thay đổi. Có lẽ vài trăm triệu năm nữa nó sẽ thay đổi, nhưng mà cái khoảng thời gian nó quá dài, chúng ta không cần đến mức đó. Trong khoảng thời gian lifetime của con người vài chục năm, vài trăm năm thì nó chả thay đổi gì. Gỗ vẫn là gỗ đó, chả có gì thay đổi. Đá vẫn là đá đó, chả có gì thay đổi. Cho nên ngành xây dựng hoàn toàn sử dụng, hoàn toàn có thể dựa vào cái nguyên lý thử và sai để phát triển được. Về mặt bản chất, construction engineering là gì? Là chúng ta thử và sai dựa trên những cái thứ gì chúng ta sai, chúng ta tích lũy lại một đống những quy tắc, đúng không? Những cái phương pháp đo đạc, đánh giá, và sau đó những người xây dựng sau cứ việc nhắm mắt nhắm mũi áp dụng những quy tắc đó là sẽ xây ra những cái nhà không sao cả. Bởi vì đã có những người đi trước xây nhà bị sập rồi, rút kinh nghiệm rồi. Nhưng mà đối với software engineering thì chúng ta không làm được, bởi vì nó thay đổi nhanh quá, nó không đợi chúng ta đủ thời gian để học, để hiểu. Thế thì làm thế nào? Làm thế nào để chúng ta vẫn có thể giải quyết được vấn đề mà chúng ta không biết, và dạy được cho máy tính giải quyết giúp chúng ta những vấn đề đó mà chúng ta không có thời gian để học, không có thời gian để thử. Chia nhỏ ra. Đó là một cách. Đúng không? Chia càng nhỏ càng tốt, bởi vì những vấn đề càng nhỏ càng đơn giản thì khả năng học, hiểu và sử dụng nó càng ngắn. Như vậy tức là dù nó có thay đổi đi chăng nữa, chúng ta vẫn đủ thời gian để bắt kịp.
với những sự thay đổi đó. Nhưng mà cái phương pháp chia một vấn đề lớn thành những cái vấn đề nhỏ nhỏ pt nó đòi hỏi một cái assumption khác, một cái điều kiện khác, đó là toàn bộ vấn đề lớn của các bạn phải được giải quyết. Nếu chúng ta giải quyết được tất cả những vấn đề nhỏ mà chúng ta chia nó ra, ví dụ bạn tưởng tượng một cái software, một cái công việc bạn chia nó ra thành 10.000 công việc nhỏ, đủ nhỏ đúng không? Bạn hy vọng là bạn đối với từng công việc nhỏ bạn thở và sai, bạn tìm được cái phương pháp giải quyết hầu như ngay lập tức trước khi nó thay đổi. Và sau khi bạn giải quyết xong một vấn đề nhỏ, hai vấn đề nhỏ, ba vấn đề nhỏ, bạn giải quyết 10.000 vấn đề nhỏ, thì bạn hy vọng là sau khi ta giải quyết được 10.000 vấn đề nhỏ đó, chuyển nó thành phần mềm cho máy tính, thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cả cái vấn đề lớn. Cái assumption đó không phải lúc nào cũng đúng. Tức là không phải cái gì chúng ta cũng có thể chia thành 10.000 mảnh nhỏ để giải quyết từng mảnh một. Ở đây một cái ví dụ mà các bạn vẫn rất là quen thuộc, đó là vấn đề tối ưu hóa trên network. Network của chúng ta là gì? Là vài trăm triệu cái máy tính nối với nhau, đúng không? Thế thì rất nhiều người đã hy vọng là chúng ta có thể tìm cách giải quyết vấn đề network traffic, network control bằng cách là chúng ta chẻ cái network nó thành vài trăm triệu mảnh nhỏ, trong đó một cái mảnh đơn giản nhất là chỉ có hai cái máy nối với nhau một sợi dây. Cái vấn đề nhỏ như vậy thì người ta giải quyết khá dễ dàng. Tối ưu hóa kiểm soát communication control gì đó giữa hai máy tính nối với nhau trực tiếp thì vô cùng đơn giản. Người ta làm chuyện đó 5 năm trước rồi, chẳng có vấn đề gì. Nhưng cho tới ngày hôm nay người ta vẫn không giải quyết được vấn đề cái bài toán lớn là bây giờ bạn tưởng tượng nhé, một cái network là gồm có 80.000 cái kết nối giữa hai máy tính lại với nhau như thế. Làm thế nào để kiểm soát được data, làm thế nào để kiểm soát được traffic, làm thế nào để khống chế được lúc nào nó tắt và lúc nào nó không tắt. Người ta vẫn không giải quyết được, bởi vì bạn xử lý được hai cái máy nối với nhau và bạn xử lý được 20 triệu cái máy nối với nhau. Nó không phải đơn giản là bạn lặp đi lặp lại cái việc xử lý hai cái máy nối với nhau 10 triệu lần. Nó không phải đơn giản như thế, bởi vì nó có một cái giới hạn rất nhỏ. Không biết các bạn hồi xưa hồi phổ thông học toán có học cái khái niệm gọi là combination, tiếng Việt nó gọi là gì ta? Người có tiêu được tổ hợp. Học về toán sản xuất thì sẽ học về tổ hợp. Có học cái đó không? Ok. Tổ hợp của hai là mấy? Thì cái khái niệm tổ hợp nó xuất phát từ cái khái niệm vô cùng super đơn giản như thế này thôi. Bạn có hai điểm, có bao nhiêu cách nối hai điểm? Một cách. Bao nhiêu đường nối hai điểm? Một đường, đúng không? 3 điểm thì có bao nhiêu đường nối hai 3 điểm với nhau? 3 đường. 4 6 có 6 đúng không? Thế thì cái số đường nối giữa các điểm nó, nếu tính số điểm là n thì số đường nối giữa các điểm nó chính là tổ hợp của n, người ta gọi là n dư thừa. Sorry, N dư thừa. nó gọi là không phải n dư thừa mà là n, không, hình như nó là C2n combination. Tại vì khi nối hai điểm lại với nhau là một thì nó sẽ 2n. Và nếu mà chúng ta đếm luôn cả các cái tổ hợp bậc 3, bậc 4, bậc 5 gì đó thì chúng ta sẽ có C2n, C3n, C4n gì đó. Nói đúng lại nó là con số rất là lớn. Mà nếu mà bây giờ chúng ta còn tính thêm một cái là giả sử trong communication đường nối giữa hai cái máy tính thì giữa A sang B và B sang A là hai khái niệm khác nhau. A gửi cho B và B gửi cho A không giống nhau, đúng không?
thì lúc đó chúng ta sẽ có cái khái niệm nữa là chỉnh hợp, tức là tổ hợp có thứ tự. Tổ hợp có thứ tự thì cái con số nó còn nhân lên nữa. Thế thì người ta mới phát hiện ra một điều là với n 1, 2, 3, 4 thì tổ hợp mặc dù lớn nhưng cũng không quá lớn. Nhưng khi n tăng lên rất cao, ví dụ n lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu lần, thì lúc đó cái con số C2n, C3n nó không còn phải là hàng vạn, hàng triệu nữa, mà nó sẽ lên lũy thừa gấp mấy lần, tức là một con số cực kỳ khủng khiếp. Do đó cái phương pháp như bạn nói, chẻ một cái vấn đề lớn ra thành những cái mảnh nhỏ để giải quyết là một cái tiếp cận hay, nhưng nó chỉ phù hợp và chỉ có thể làm được trong thực tế khi mà cái vấn đề của chúng ta không quá lớn. Tức là khi chúng ta chẻ ra, chúng ta chỉ chẻ ra làm 3-4 mảnh thôi thì không có vấn đề gì đáng kể, kết nối nó lại. Chỉ là việc chúng ta phải giải quyết bài toán nó phức tạp hơn một chút trong cái mức độ tổ hợp. Tổ hợp của 3 nó chỉ mới là 6, sorry, 3 mới là 3, tổ hợp của 4 mới là 6, tức là chưa có vấn đề gì đáng kể. Nhưng nếu mà vấn đề của chúng ta phức tạp, chúng ta phải chẻ nó ra thành ra hàng vài triệu lần, ví dụ như internet chẳng hạn, chúng ta có hàng trăm triệu cái máy, thì lúc đó việc tổ hợp cái đám nó là một cái con số vô cùng khủng khiếp, hay nói cách khác, không có cách gì giải quyết được. Thế thì có cách nào? Thời gian không cho phép chúng ta thử và sai. Mức độ phức tạp của vấn đề nó không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, cho nên nó không cho phép chúng ta chia nhỏ nó ra để giải quyết. Bởi vì chia nhỏ thì giải quyết được những mảnh nhỏ, nhưng không giải quyết được vấn đề lớn. Vậy là cái nào? Ok, đây là một cái câu hỏi rất khó, thật thực tế thì chưa có câu trả lời. Nhưng mà đó chính là cái mục tiêu chúng ta học sau đây, engineering, cố gắng đi tìm câu trả lời. Nếu chúng ta không tìm được câu trả lời chính xác thì chúng ta chỉ hy vọng là tìm được câu trả lời tương đối tốt hơn những cái phương pháp, những câu trả lời cũ. Ví dụ cái phương pháp truyền thống là chúng ta cố gắng bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu, thử và sai để hiểu hoàn toàn vấn đề trước khi chúng ta chuyển giao nó cho máy tính. Thì cái phương pháp đó rõ ràng không phù hợp với thực tế. Đó chính là cái phương pháp mà người ta vẫn dùng để xây dựng software dựa trên cái mô hình truyền thống và mô hình waterfall. Mô hình waterfall là gì? Công việc được chia thành từng mảnh và những cái mảnh đó phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta phải hoàn tất từng giai đoạn của công việc một cách hoàn hảo trước khi chuyển sang giai đoạn kế tiếp. Nói một cách khác là chúng ta bảo đảm rằng không còn sai sót, không còn trục trặc, không còn cái gì mà không hiểu nữa. Tức là nó dựa trên nguyên tắc thử và sai, cố gắng hạn chế thử và sai trong từng giai đoạn. Thế nhưng người ta phát hiện một vấn đề đó là khi chúng ta làm xong một giai đoạn thì cái kết quả chúng ta thu được đã không còn giá trị sử dụng nữa. Ví dụ bạn phân tích đánh giá hệ thống xong thì cái yêu cầu của hệ thống nó thay đổi rồi, nó không còn như chúng ta phân tích đánh giá nữa. Thế thì nếu chúng ta lấy cái phân tích đánh giá cũ để đưa vào thiết kế thì cái thiết kế chúng ta hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì nó chả có liên quan gì đến yêu cầu thực tế của cuộc sống cả. Thế thì cái nguyên lý thử và sai đó là không phù hợp. Thế thì có cách nào? Ok. Đúng là gì? Ok. Đây là cái câu hỏi đó là open question cho các bạn, bởi vì nó chính là một phần của cái bài mà chúng ta học về software engineering, những đặc điểm cơ bản của software. Okay. Thì trước chúng ta dừng ở đây. Software engineering problem. Chúng ta nói về software invisibility, unvisualizable.
software life cycle extended beyond the method, the tool, and the vehicle of the software itself. Okay. Software have to include data, and that is very important characteristic of software system, because the software, the code itself, can be controlled, can be tested, can be tried, can be investigated, can be do something, can be done something from the developer point of view. But the data itself is part of the software and completely outside of grasp, outside control of the developer. And also a very important characteristic of software development, that is the unconventional quality. There's very few and not very popular quality metric in simple word. There is no way we can use anything to measure quality of our software. In other words, we do not have any quality principle or standard for the software development. But even this part, all these characteristics make our software a lot more difficult than normal tangible engineering. But it still have few more important, more difficult characteristics that even worse than this. First, the software itself is not an independent object. It relies on the environment. Software itself how to work and control that given risk by the environment. Okay. What are you doing? Very smart, right? Okay. So the software embedded in an environment of cultural, working, and law, user, and many other things actually force the software to change to match with its working environment. And that environment are not stable. It changes, and it changes fast all the time. That makes the software a lot more unreliable, unexpected. The second characteristic of software, that is, it looks like that there is so many ways and it's so easy, it's so freely, how to say, cost-free to make change the software. The easy way to make change your software, that is, change the way it's used with different kind of input data. Anybody, any user, with almost no extra cost, can change the way your software works by feeding different kind of data into it. And they never have any penalty for doing that. Because once you provide them the software, you do not have the way to control them how they can use your software. And there is no way. No way to control, no way to limit people what and how to fit data into your software. So that is impossible. So that means, in other words, your software will have to survive in an environment where people tend to abuse its use, because it's almost free to fit anything possible to your software. And another thing, that is, change to your software actually can exponentially affect every other thing around it. You can understand that kind of feature is very easy.
one of the most common experience of programmer, that is, whenever you find and try to fix a bug, you actually make change in a lot of places, not only one place, right? And if you change only one place, you will never know what will happen with the rest of your program, of your software. So change to a piece of software can actually propagate or affect all other around it, even indirectly related to it. And the other thing is scaling. Scaling up, scaling out are very easy to be done on software, right? Because if you are using the software, if you develop the software intend to use on a small little machine with only 1 gigabyte of RAM, there is no way you can prohibit people using it on a powerful server with 32 gigabyte of RAM or something, right? There is no way you can prohibit. You can set some limit, say, okay, my software can only run on those machines with at least 1 gigabyte of RAM. That means if the user computer has less than 1 gigabyte of RAM, it will not run. Okay, that you can control. But there is no way for you to control the upper limit. And because of that, there is no way for you to control whether people can run 1 copy of your software or 1 million copies of your software. There is no way to control that. All those characteristics, all those features, all the practical characteristics of software and how it being used in real life make it a lot more difficult for the software, for the designer of the software, for the developer of the software to actually control the software. Right. So there's also a very important thing they say. There is a very interesting characteristic of differentiate between software and other tangible objects. Most of other equipment would be working in a little better condition with good maintenance or with any kind of maintenance at all. But for software, most of the time it causing worse. It makes the software worse than before because of the maintenance. The more maintenance you're doing on the software, the worse it becomes. It's different from your car, your machine, right? If you're doing maintenance, if you're using changing oil, if you change the fuel or something like that, if you change spare parts, you actually make it work better. Not so much better, but at least a little better. But for software, most of the time, maintenance causes it worse. So that's why actually software management, software administration, and system administration have long held belief. It become what I call the rule of thumb for system administration. That is, if it's not breaking, do not touch it. It's true for most information systems. If it's still functioning properly, do not touch it. Do not make any change. Do not make any maintenance. Because the more maintenance you're doing on the system, the higher chance that you can break it. You actually break it, not make it better. So that's a very important differentiate between IT system, software, and the other thing. Okay? Well, after we list all those specific or unique characteristics of software, now it's come to the question, how can we deal with them? How can we actually make good software, useful software with acceptable cost in acceptable time? How can we deal with that very specific characteristic of software that we never have experienced before?
That is the main question of software engineering. And we have to deal with software development in a different way. And so in real life, we will have many things to do with software, including how we can ensure that our software, our development can produce a quality software, a good software. Second, how can we satisfy the demand and growing demand of smaller budget, less time for higher quality of the software? How can we make better software with less money and less time, less effort? And then, how can we control our time in software development project? How can we avoid deadline, overrun of deadline? Because they found that the most costly contribution to cost overrun in software development is time delay, because time is money. And more than that, time is opportunity. And opportunity can be converted to a lot of money. That's why they say time is most important point in software development. And then next, that is how are we going to deal with legacy system, and especially legacy software, because with the legacy hardware, we can easily, it's pretty simple and straightforward, to replace the old hardware with a newer software with much more powerful hardware. But it's a lot more difficult to replace an old software with a newer one. Because most of you are too young, that's why you never experienced or never seen anything related to the Y2K problem, right? Have you ever heard or read something related to the Y2K? No, never. Yes. Almost 20 years ago, the Y2K cost a lot of money for many banks all over the world to recognize and fix their database, their software, their processing data. And so that is the most obvious and easy to understand issue of how difficult and time consuming and costly to upgrade software, replacing old software, legacy software. And that also leads to another problem. When you are dealing with changing technology, now it's come the question of how can we change the technology? How can we upgrade the technology? How can we employ new technology in our working environment? Because new technology will actually lead to new equipment. New equipment will actually lead to new software. And they find that changing the technology is easy, because those owners of the technology will actually support customer, support user to use their new technology to replace the old one. So you can easily find support and help and even financial support from the owner of technology. And replacing the hardware is very simple and straightforward. But what about replacing software? Have you ever run into software incompatibility problem? Never. Really? Have you ever run into the problem of cannot opening an old document? Yes. Yeah. Microsoft Office. So can you describe the problem for your friend? And what can you do? What's the problem and how is it like?
At the first time, I had to change. I have to export to the older version, Mm. and after that, I had to use another software to change extension, file extension. Only file extension. That means your new software actually would be capable of opening and reading your own data. So that's not a big deal. But alright. Let's ask you a small little question. Does anyone know anything about text? T-E-X or LaTeX file? No, they never heard of it. Okay. So that means, in other words, your life is too short. That's why you never seen problem like that. And the time you work with computer is too short. You never experience that kind of problems. Even nowadays, the most difficult things when you exchange data among different platforms, different operating systems, different kind of hardware is only because of the file format. Let's say, have anyone trying to bring working software using .NET onto Linux system? Never tried. No. Why? Well, since because you never see something like that, the whole of your life moving with Microsoft platform, with the PC, microcomputer, hardware, so you never experience anything like that. Even now, you can easily exchange your file and data and document between Macintosh and Windows without any problem. But there is time that anything you write on Macintosh will not be able to see on the PC and because anything you do on Windows will not be able to open up in Unix machine and reverse. But we already passed that time period, and that era when there's separate, independent, and overlap platform. Okay. But then they still have a lot of trouble. Say, again, there's a lot of document and information, say in the old format like text or LaTeX, and what can we do with it? You don't even know what is text and LaTeX, but if you know that more than 80% of the scientific research and study all over the world are still recorded in text format, not in Microsoft Word. They never use Microsoft Word format as a standard format for exchanging data in the scientific research community. But if suppose I give you your lecturer or your teachers give you some document, some paper, scientific paper in LaTeX format or in PostScript format, then what can you do? Have anyone know anything about PostScript? Never heard of it. Okay. Have you ever tried to install a device driver for a laser Z printer? Yep. Yep. Install right. So there is two different kind of device driver for laser printer. One is called PCL. Another one is called PostScript. Have you heard of them? Or any of them? Never. Okay, that's making me to question whether you actually use your computer or
actually your computer is being set up by somebody and you just know only how to plug it in and how to pull it out. Yeah. Alright, so skip over that. You have to read your textbook to get a little more knowledge and information, because what you know is too little to talk about experience. Okay. This one is an example of a traditional engineering. Traditional engineering like building brick, building house. They based on well test, well tried principle and procedure. But in software engineering, we do not have well test, well tried principle and procedure. In practice, any kind of principle or procedure that you have actually being used less before it becomes popular. So in software engineering, forget about traditional way of engineering. In the software engineering, that's what we actually have to do in real life. I mean, we do not have very clear defined problem space. We do not have clear defined solution space. And we don't know exactly what is the good way to go from problem to solution. We only try our best to try for the possible, practically possible way of solving our existing problem. That's it. That is the way of software engineering. But there are some myth, something many people actually believe, but it's not true. Or at least it's not true in the popular sense. I mean, it may be true in a few cases, but it's not popular. You can't apply this belief anywhere. It's the most popular of them. Like, okay, management myth. If we have the up-to-date and newest equipment, machine, tool, technology, then we are the top of the art. Is it true? Is it true that if you buy the newest, most powerful computer with the newest development tool, with the latest technology, that means you'll be able to develop the best possible software? The real answer is reverse. Actually, the most powerful machine, the up-to-date technology, the newest possible tool, actually rendering your software in a very horrible state. The second myth is, if we spend enough time and effort, if we are falling so far behind in development schedule, we can simply catch up by working overtime, having more people working on it, buying more powerful machine. In practice, it's actually going the other way. The more overtime you are doing, the worse your output will be. But believe me, in real life, most project managers, most people, most developers still believe in working overtime to catch deadline. But based on the statistics, based on real survey, they say that the more overtime you do, the worse your software will be. Okay. Another kind of myth, also very popular in software development community, that is, alright, because the customer do not know much about computer, because the customer
know almost nothing about technology and software development. So we don't need a lot more detail from customer. Just a general statement of what they want to do. That's it. The rest leave to us. Professional developer, we can deal with it. It's completely false. The customer normally know much more than us. Not about technology or about software development, but they know a lot more than us about their own business. So if we don't using their knowledge about the business, we don't know how to solve their problem. And remember, we are developing software to solve their problem, not developing software to demonstrate our knowledge of technology. Right? So the myth is customer know nothing about software development, so we don't need customer involved in our software development process. Is totally false. Totally untrue. We need them because they know much better than us how to solve the problem by hand. And remember, we only can teach the computer to solve the problem if we understand clearly how to solve the problem with our computer. And who is the best to know about that? The customer, not you or me. We are outsiders. We only know computer. We know nothing about business. We know nothing how to solve their business problem. So there is no way we can actually solve the problem without the customer. Right? And of course, there is no way we can develop software to solve the problem without the customer. And another myth say, hey, because we are developing software for change, because it's flexible, it can accept any kind of input. That's why, alright? Doesn't matter what are the changes in requirement, our software can accommodate anything. Reliable software is different from good software. So it's very important. I repeat again. A software that do not crash doesn't mean it's a good software. So the software that it can accept any kind of input doesn't mean it's good. Because it accepts input, it doesn't crash, it doesn't mean that. And it's not everyone that it can solve the problem. So flexible software from the development point of view is almost equal to uncrashed software, reliable software, that it can accept any kind of input that throw into it. But it doesn't mean that accept any kind of input equal to produce the acceptable output. So you have to be very clear about this myth and do not put yourself like believing in those myths. Like, okay, we can develop much better software without involvement of customer because we know more than them. Or our software is very reliable, it's never crashed. I mean, it's good. Right? These are wrong concept, wrong perception. Okay. And they say the cost of the software. The cost of the software actually contains mostly in a hidden state of maintenance. Define a software or develop a software is just a small little part. They call it a tip of the iceberg. So most of the costs related to software are happening or expand when after it being put into use during the lifetime of the user. Of course, in certain cases, if your software is so bad that it's never being used, then you won't see this kind of maintenance cost. You will see only the development cost. But that also means your software is totally useless. If the software is useful, then the cost related to the software actually spent mostly in the maintenance state.
in the maintenance area. The more maintenance cost, also almost equal to the more useful software. Because it's very simple. Alright. If it's not useful for you, then who's going to spend more money on it? Right? Anybody, any sensible people only spend money on something that they think is useful. If they think it's not useful, then they will never spend any money on it. Okay? So, in practice, in reality, the useful software actually costs a lot more in maintenance instead than in development. Developer myth. Okay. Most of you believe on the myth, right? Well, the very first one. Because methodology is so complex and so useless in practice. Because most of the time when people doing development work, they never think or talk about methodology, right? They do it based on their own experience and habit. That also means, well, methodology is useless. And if it's useless, well, why don't we just start looking instead of talking about methodology? Is it more sensible approach, more practical approach to doing something useful? The answer is both yes and no. Why? The answer is both yes and no. Because, okay, the answer is yes. You do not spend time talking about methodology. Because if you spend time talking about methodology, that also means you don't understand the methodology. And if you don't understand it, talking about it doesn't help. Talking about it doesn't help to make you more understanding our methodology. And by doing that, meaning you just simply waste time and money. So, if you don't understand the methodology, don't use it. Talking about methodology, discussion about methodology doesn't save money and doesn't make your work better. Okay. But on the other hand, the answer is no, because without methodology, blindly jump into the project and do it will not help you and never guarantee that you can make a good project and never guarantee that you can produce a good software. In fact, blindly jump in and do the project actually cause a lot of failure. So what's the difference between doing the software development with methodology, with theory, with principle, and doing without principle? Here's the answer that also tell you why when they hire developer, they also hiring very important requirement for developer when hiring, that is experience. If you are going out and try to apply for a job as a developer, if you say that I never have any experience in development, in software development, I never doing any project, never have a join in any development team, then your chance of getting the job is zero. Completely zero, because they don't want that type of people. They need someone who knows, who has experience, who knows how to do something. So in other words, in order to have a good development project, you have to know what you are doing. You have to understand the methodology and have to know how to employ the methodology in practical thing, practical activity. But we never have time to talk about the methodology. In software development project, there is no way you can find time for talking about methodology. In practice, the only person who say anything about methodology
or may have some say about methodology, that is the project manager. In any development team, any development company, the only one person who may have some say on the methodology, that is the project manager. And once he chooses a methodology for development, everyone else in the team will have to follow. They never have any chance that you can talk to the manager, talk to the project manager, and ask him to change his mind, to change the different methodology. There is no chance. So that also means, okay, if you want to join the team, you have to know exactly what are the methodology they are using, or actually your manager, your project manager want to use. And if you have the experience, if you have the knowledge on the technology, on the methodology, that's good for you. If you don't, get out of the team. Get out fast. Because you won't be able to stay there any longer. If you don't get out, they will kick you out, one way or the other. Okay? There is no way we can go in blindly without any experience, without knowledge, to do something. Because that never happens. Because that's why they say, well, that's the myth. Methodology doesn't work. Yes, but no. Okay. A second myth. Alright. As a developer, a development process, our job is end once the software is up and running and we deliver to customer. Afterwards, we are washing our hands and get out. It's never been true. Right? Although, in practice, most of the time when we deliver the software and close the contract, get our money, that we walk away. But the thing is, life will never be that simple. Right? Even if you can walk away, the customer won't. The customer will have to stick with the software for a long time if your software is useful for them. If your software is not useful for them, they will have to find another alternative solution. In any case, they will have to stick with something of your software for a long time. And depending on the way you look at it, if you are in business for a long time, that also means you will have to have good relationship with customer. You can't avoid working with them. So that means the job of development will never stop, will never end when we deliver the software. We only end our job, our involvement with the customer when our software actually being phased out. That means when it reaches the end of its life. That means very long time in the future. Another myth related to the way we are doing software development is that until something running, we have no way to assess our good quality. How can we test the software? Use it. So that means you must have software before you can assess whether it's good or bad. Right? Okay, it's too late. Because once you have the software, you already deliver to the customer. Is there any meaning to say whether the software is good or bad? Because already delivered. The contract is closed. It's meaningless to talk about quality. Right? But it's not true for the customer, right? Because when they receive the software, when they use it, they start have the feeling and effect of its quality. You have experience. How you measure your quality? Quality of your software. First, I have to self-test. Okay, doing some test. So that means you need something that run. Run as well for some situation.
Okay, so if you do not have anything that run, how can you measure the quality? Because right now, until now, whenever you're talking about quality or thinking about quality, you think about test, right? So in order to have a test, the requirement, the prerequisite is something that runs. So that means you need to have something that can run partially or fully, right? If you want to see the quality or assess the quality of a function, you need that function to be able to run and doing some tests. And has to meet meet the requirement. All right. Now tell me, if you only have a design, you haven't got any code, any running piece, not yet. If you only have a design, how do you know that the design is in good or bad quality? If you have a bad quality design, whatever you are doing with the software, it guarantees that the output will be bad software. Right? If you have a good design, then you may hope that your output of the software could be good or could be bad. But if you have a bad design, then 100% output of your software development will be bad software. There is no chance to have a good software out of a bad design. Right? So that also means, well, once we have a design, we also have to verify its quality. Remember, we just have a design. We do not have anything that runs. Come on. Anyone can tell me anything about you? What can you do with the design? How can you say whether the design is good or bad? No. Okay. So that means, but it's very popular myth. The popular myth is that we don't care about requirement, we don't care about design because there is no way we can assess our quality working on the requirement or on the design. We have to wait until we have something that runs. Then we know whether we're doing a good job or not. But in practice, that is too late. Because if you wait until you have some function that can run, then you know that your design is too bad, it's useless. And what can you do? You already gone 2/3 or maybe 3/4 of your project. You already spent a lot of time, money on that project development. Now you know that the design of the software is too bad, it's useless. Then what? Is there any way you can redesign, redo the software with only 1/4 of the time and money? Practically, the answer is never. Right? Never be able to redo the software, redo the design, redo the software development, and redo everything with only 1/4 of time and 1/4 of the budget. There's no chance of success. Right? So that means, for most of the time, for most of the case, if you wait until you can run something to test the quality, that is too late. Your project had failed already. So in other words, well, we have to find our way. So we have to do something to make sure that whatever we are doing must meet some quality requirement. Long before we can have something run. Okay, another myth. The only deliverable is a working program. And actually that belief are very well embedded in the student mind. That's why most of the students, when trying to do your coursework or homework, you actually try to finish or complete
your prototype, the running piece of it. And most of you actually ignore the report. It's like this, and it is quite popular in Vietnam, quite popular in your class. You never think about a report as a part of the project, as a part of the homework. You only think about the prototype. If your prototype doesn't work, if it haven't been finished on time, that means you are failed. But remember, that is not true. And I can tell you one thing. I don't know what you are doing in the other study. I believe some of you may have gone through Athena or after. In the university, in the undergraduate course, the prototype or the running piece of your development or homework or coursework mean very, very little. Almost nothing. In most cases, it will actually account for about 10% of your mark. About 10%. At most 15%. So, what becomes the other 85% or 90%? That is your report. Those that you express your understanding, your idea, your knowledge, not by the running code, not by the prototype. So keep that in mind. And in reality, when you are doing development software, when you are doing a development job, the customer do not expect only the running software. Of course, they need the running software because they need that running software to solve their problem, to help them doing something. But if you can only give them the running software, that means you are running so soft that you're not happy to pay you. They're not happy to accept the contract because they expect a lot more than that. They expect not only the running software but also the training, the document, the how, the data conversion, the security, the protection, and everything related to solving the business problem, the business issue. And solving the business issue is not by generating a bunch of output data. Remember, generating output data is only a small little part of business. Business is a lot more than that. So if you deliver to them only the running software, that means you give them only a bunch of generated output data, nothing more. So it doesn't help them to solve their own business problem. Remember, we have to help them, to provide them a tool to solve their business problem, not generating a bunch of useless data. Keep in mind, you have to always look at the software from the business perspective. Okay. Here's some result of survey about software engineering practice, like concurrent. They say, okay, in concurrent, some people heard about it, majority of people heard about it, very few people not interested, and very little people, about 8%, I never heard of it. Okay. Have you ever heard of multi-core processor? What is the meaning of multi-core processor? Come on, tell me. What is the meaning of multi-core? What is the difference between multi-core processor and single-core processor? Have you heard of it? Have you heard about multi-core processor? No, really? Come on. Who never heard of multi-core processor? How many cores you have in your iPhone? Maybe 8. Yeah? Maybe 8. 8 core. No, come on. iPhone 8
They haven't released yet, so nobody knows for sure. But they hope that inside iPhone 8 there's going to be a core. What is your 6S. 6S? Okay, there is no way you have a core in the 6S. One. How many cores you have inside? 26. No, not many. How many? If you don't know, you say, I don't know. Come on. What is the processor inside your laptop? Okay, i5. Intel. Alright, how many cores it has? No. Come on. Is it so funny? Right? You guys using up-to-date hardware, having up-to-date information about hardware, and talk a lot about equipment, talking about Intel processor, Core i5, Core i3, Core i7, whatever, right? And you are talking about SEM processor, you are talking about mobile processor, you are talking about A7, A9 processor from Apple, but you don't even know what inside. Come on. I have 2 cores inside. Alright. So, more than likely you have i3, i5. i5. Okay, mobile version. Uh, That's why I have only 2 cores. Because if it's not mobile is the power saving version. It's lower power but lower performance. So they are set only 2 cores. But if you have a desktop version of i5, 4 cores. you will have 4 cores. Okay. 4 cores. Even in the field, different version of the laptop, the more powerful laptop with the more power consumption laptop, you may have 4 cores instead of 2. Because this one is thin, that's why it consumes a lot less power, but it's a little less performance. Right? But do you know the difference between the cores i5, i7 compared with the SEM processor? So, Intel SEM processor? No, nothing about it. Of course, you heard about it, right? You have heard someone talking about it, but never tried to understand, never tried to find information regarding those processors. So you never know. Okay? Have you ever tried to write multi-thread program? Have you ever? And come on. Have you ever known what the difference between the web server, Microsoft web server of IS 7 and IS 8? No. Never heard of it or never tried? Never tried. Okay, never tried. Alright, well, that means you're still missing a lot of things that you need to know, you're supposed to know. Okay, so I mean, you are part of this 8% of people who never heard about parallel processing, concurrent processing. Okay, how about object oriented? You didn't really know, right? At very minimum, you at least learn Java. So you can't say that you never heard of Java or object oriented. Okay. Tell me, what is the difference between object oriented software development software language and the structural language? What is the difference? Anyone coming? What is the difference? Come on. How about friends here? Sitting in the corner. What is the difference between the structural language and object oriented language? Programming language, I mean. I'm sorry, I don't know. I don't know. Okay, come on. Have you heard of Java? Never heard of it? Okay. So that's funny. You guys spend a lot of time learning something, but I don't know what you learn. Okay. The other thing is like rapid
Prototyping. You know what is prototyping? No. Okay. Have you heard of visual programming? Have you ever heard of something they call Visual Studio? Yeah. Don't tell me that you never heard of it. Okay. What different from Visual Studio and other software development tools? It have more convenient. What do you mean more convenient? Come on. Give an example. What do you mean more convenient? Visual Studio, yeah, you can have a lot of platform. You can do it. What do you mean lot of platform? Platform. It only run in one single platform. That's Microsoft Windows running on microcomputer. No. This means you can build an application. In different platform. Yes. Sure about that? Yes. Are you sure? Which platform? Tell me. Android, and iOS or Xamarin Okay. iOS platform. and Android. It has a compiler for iOS, right? Android compiler. Yeah. That's the latest. How about your own Visual Studio? Okay. So, doesn't make sense. Okay. You still don't know what the difference between Visual Studio and the rest? Have you ever tried any development software without Visual Studio? Outside Visual Studio? Never. Okay. So never think, never see, never know anything that outside Microsoft. Okay, come on. Microsoft is the whole universe for you. Okay. So keep in mind that Microsoft is one little thing in the universe. There's not other thing outside of Microsoft technology. Alright. I will not asking you for the I will not trying to expand this not silver bullet and the characteristic of software engineering. If you have time, you can look and search for this one. A very famous article on software engineering. It has been written 30 years ago. But they call it classical article on software engineering. You can easily find a copy anywhere in the world, on the internet using Google. And Professor Brook 30 years ago said that software with unique characteristics actually pose many problems for development. Actually, these many problems can be classified in 4 vectors. They call it complexity, conformity, changeability, and invisibility. Because of this, 4 vectors is almost impossible. Or at the moment, we do not have any tool, any principle, any methodology that can help us to guarantee a way of building good software. So that means there is no methodology that can guarantee to help you to build a good software. And that is the conclusion from Professor Brook 30 years ago. And they say, many people say that. That conclusion still holds true today. I mean, over the last 30 years, there are many different methodologies, many different techniques, many different things have been developed, but still, we do not have anything that can guarantee to have a build a good software. And so keep that in mind when we learn on about methodology and technique and principles later discussed. There is no guarantee that apply this technique, apply this theory will guarantee an output of good software.
So I recommend you, if you have time, look for and read the no silver bullet article. Right now we skip over it. Okay. Design and planning, language, tool, and things like that we can skip over because we will go again in the other part. We have problem of planning in developing software because the software is so complex that it makes our planning also so complex that it's rendering the effort of planning for development almost useless. Okay, skip over this thing because I believe all of you know it already. If you don't, okay, go back to the high school and then again arithmetic. Now, a few basic concepts of software and systems. Alright, before we start, can anyone tell me what's the meaning of software? What's the difference between software and system? System here is IT system. You have to limit it to IT system only. We're not talking about generic system. So, what is common between software and IT system, and what are different between software and IT system? First, what is common? What is common between software and IT system? You can see what can become. IT system used for develop, what is used for the software? IT system is not equal to development software. Come on. You need to have a clear concept. As IT system is anything that it can exist in the real world, and by existence, that means it will have to do something. We don't know what it can do inside. If we look to the system from outside, we don't care what's inside. But we need to know the environment of the system, where it exists, where it's living. What are the input? That means anything that from outside the system go into the system. And what are the output? Anything from the system go back to the outside. Do you want to turn off the air conditioner? Come on. Is it cool? So cool? Yeah, I know. Okay. So, in order to know the system, we have to know exactly what is the boundary of the system. I mean, what is inside it and what are outside it. If you don't know what is inside the system and outside the system, you don't know the system. Okay? That's the principle, the basic concept of system. And when we're talking about IT system, we're talking about the environment from the point of view of IT. Information. Information means data. Right? Information and data is not the same, but from the understanding from the concept of the system, we can consider information as equal to data. Okay? So, when we see the system,
you will have to see what the input of data from outside and what is output of data from inside. If you can easily identify a piece of data as the input data or output data, then you know the system, an IT system. Okay? If you cannot identify what piece of data is input or output, you don't know the system. Right? So in other words, a system will be defined by its input and its output. Or another way, you can try to identify the system by its boundary. Right? There's two ways of seeing the system. One, from the input and from the output. Two, by separate between the external environment and internal environment. I mean, in other words, we try to define the boundary. Okay, let's take that simple. We have internet as an IT system, right? So, can you say exactly what inside internet and what is outside internet? Can anyone tell me? How are you? What is inside internet? Come on. Do you know internet? Yes. Okay, good. So, what is inside internet? What can consider part of the internet? You don't know. Okay. In other words, you don't know what is internet. Come on. Because you don't know which is inside internet and which is outside internet. How do you know the internet? Right? Take another example, very simple example of real life, right? Do you know your family? If you say you know your family, that means you know everybody inside your family and you know everyone, if given the people, you know exactly that people whether it's in your family or not in your family, right? That also means you know your family. If given a person and you don't know whether that person is in your family or not in your family, that means you don't know your family. Is that simple? Okay. So tell me, do you know your laptop? Is it a system? Do you know anything inside your laptop and outside your laptop? Oh yeah. Inside your laptop is CPU, Okay. mainboard, Okay. RAM, ROM, Alright. What else? I/O system, All those are hardware. How about the other things that not hardware? not hardware. Yep. BIOS. Okay. What else? Um, Your presentation, I mean, the presentation you are looking at right now, is it inside your machine or not inside your machine? the driver on. Now my question is very simple. The document, the presentation that you are looking at on the screen, is it inside your machine or outside your machine? Outside. Outside. So that means it's not part of your machine. Yes. Are you sure about that? Come on. If it's not outside your machine, how can it show up on the screen? The document. You are looking at the document right now. So it shows up on the screen. Is it inside or is it outside? When we are showing this document on screen, this is inside. Okay. But if it stays set on the USB or hard drive, it's outside. Okay, come on. So in other words, it's quite difficult
to separate between the inside of the system and the outside of the system in practice. In practice, the most difficult thing to separate between inside and outside, that is the information, the data. So when you try to define a system by boundary, the way to define a system by boundary is very easy if you can define only those physical things that inside the system and outside the system. Like your friend say about the hardware piece that inside his computer and those hardware pieces that outside his computer. That will be very easy. But when talking about data, it becomes a little difficult to say which piece of data is actually inside the machine and which piece of data is actually outside the machine. Right? So when we are using the boundary to separate between the inside the system and the outside the system, will be very easy to define in terms of function, hardware, component. But it will be very difficult to define in terms of data. So once talking about data, we will not talking about data by inside and outside data. We are talking about data going in and going out of the system. Okay. So in other words, define a system by boundary and by input and output data actually complement each other. So in practice, if you want to define a system, you have to define it in both ways. The boundary way of defining a system used to describe what component inside and what component outside. But when you're trying to define the system using data, you will have to define it from the point of view of data flow in and out. Okay? So that is the two different ways, two different views to define a system. Both views have some limitation. One good for one thing, but not good for the other. Okay? And now, so you can see that if you are using boundary, we can easily identify component and the relationship between these components. But if we are talking about data, it will be very difficult to talk about data when it's going in and out. And because at one time, one moment in time, one point in time is in, another point in time it may be out. Okay? So talking about data, we have to be very careful. Now, using the same concept of system, can we talk about software? What is inside your software and what outside your software? Let's take an example to real life. Okay? Do you know Microsoft Windows? Do you know it? Yes or no? Okay. Now, tell me, the video device driver, the one to control your screen, is it inside or part of the Microsoft Windows or is it outside? Is it part of Microsoft Windows or is it not? So you say that it's part of Microsoft Windows, right? Come on. Microsoft Windows is fully owned by Microsoft. But the device driver, the screen, the video driver, definitely not owned by Microsoft. Am I right? So, can you say whether it's inside or not? Remember, one manufacturer, let's say the device driver manufacturer, when they write a device driver for the screen, for the display, for the video, they are not selling their ownership to Microsoft. They hold it. So in no way we can say that the device driver is part of Microsoft Windows. Right? If you write your own device driver for your own printer or for your own equipment, you are not selling it or give it up to Microsoft, right? You hold the ownership. So in other words, your property is not part of Microsoft. It's not part of
Microsoft Windows. So there's no way we can say it is part of Windows. Okay. Do you see it clear? What is inside, what is outside? So, based on these few examples of how to define system, how to define software, you can understand the difference and the common between software and system. Normally, people have a simple concept of differentiate between software and system is that any system, especially talking about IT system, must have software inside. Software is part of the system. But when we're talking about software, we may not have a system. The software can be independent from the system, but it cannot exist outside of any system. And a system without software is meaningless. A system without software is useless. So we have to understand clearly software and system is inseparable from each other, but they are not the same. Software and system cannot separate, but remember, they are not the same. Okay? So we will have two different kind of development in IT in our field of work. We have software development concerning only about software, and we have system development that concerning not only software development but also the whole system development. Okay? And in this course, we will limit ourselves to software development only. Okay, system complexity that we are already talking about. We can skip over this. And when looking back at the quality of system of software development, they found that here is the top 6 reasons for software project failure. First and foremost, that is the incomplete understanding of the solution of the problem. It will result in incomplete requirement because we don't know exactly what the problem. We don't know exactly how to solve the problem. That's why we don't know exactly what to define the problem for the computer. In other words, we have no way to clearly define the software requirement. Second, lack of user involvement, because users do not know anything about software development. That's why we don't need user involvement in developing software. But the problem is, developing software is not only about developing software. It's all about developing business solution. Because of that, lacking of user involvement meaning we do not have the good way of developing business solution. Lacking of resource, we do not have enough time, people, and money for properly doing something. Unrealistic expectation, when the expectations is too high. Lack of expertise support, I mean, when the foundation of software development process of software development project are weak, we do not have a strong, solid foundation for our development effort. That's why we fail. And finally, actually the last one and the first one are all the same. Changing requirement. Changing of requirement and incomplete requirement are all the same. Because incomplete requirement, because incorrect requirement, that's why we change. Right? And they found that among these 6, actually 5 of the reasons have some
something to do with communication and exchange information between people. User, developer, stakeholder, user, client. So the foremost problem of software development is exchanging information and knowledge. It's not about technology, it's not about programming, it's not about testing, or it's not about coding or debugging. It's all about exchanging information. And remember, none of those reasons have anything to do with technology, development, environment, language, hardware, or platform. So most of the development failure is not about technology. Right? Learning the language properly, doing your test properly doesn't help. Because it never be the important reason for failure. Okay. Alright, so now let's come to the conclusion. Looking back at 50 years of software development, and based on a lot of different studies and surveys, they found that the foremost difficulties in software development is all about understanding economic organization context, understanding environment, and exchanging of information, exchanging of knowledge. That's the foremost important point of software development. It has nothing to do with technology, with programming language, with compiler, with tool, with machine. It's all about people. It's all about environment. It's all about something outside of programming or coding. Okay, that is the end of introduction to software engineering management. Remember, in this course we are learning about managing the software development, software engineering process. We do not learn about software engineering technique or tool, right? So we will never talk about how to do the programming, how to do the test, right? Any question? Any question regarding the first introduction chapter? All right. Too much for you. And so we will have a short break. While you have a break, I will check the presentation. Ok, lớp các bạn là gì? 1601 à? 217. 1601. Ok. Đỗ Minh Chánh không? Yeah. Hoàng Quốc Tú. Ok. Lê Duy Hân. Ok. Ngô Nguyễn Hoàng Ngân. Đó. Nguyễn Đăng Bảo. Nguyễn Đăng Bảo rồi Nguyễn Đăng Thị. Sao vậy? Làm gì chế vậy? Nguyễn Đức Thảo. Nguyễn Lý Minh Mẫn. Yeah. Nguyễn Ngọc Thiện. Yeah.
Nguyễn Quốc Tiên. Tiên hay Tiến? Tiên. Em nghe cái tên nó cười không? Nguyễn Thị Hoàng Yến. Vâng, Nguyễn Trúc Giang. Ok. Nguyễn Văn Sơn. Đó. Phạm Như Nguyện. Ok. Phạm Thế Sơn. Đó. Phùng Quang Đạt. Đó. Trà Phúc Nguyễn Huy. Đó. Trần Minh Tuấn. Đó. Trần Ngọc Thiện. Triệu Phú Vinh. Ok. Võ Văn Hoàng Anh. Yep. Như vậy là có 1, 2, 3 bạn đó. Ngô Nguyễn Hoàng Ngân không có không? Nguyễn Văn Sơn. Còn Phạm Thế Sơn. Ai là Duy Sơn với nhau? Tôi mới kiểm tra trên website của Greenwich thì có lịch chính thức là sau ngày 17 tháng 8 các bạn mới có các cuộc, nên cứ bình tĩnh đọc sách đi. Ở trên CMS website tôi để cho các bạn 1, 2, 3, 4 hướng, vài hướng nữa. Không có thời gian đâu. Vậy Một cuốn kia các bạn đã đọc. Cái đường đó là đúng rồi đó. Thì Xong đúng đó rồi là đó. sách thì có sẵn đó, vấn đề là chúng ta không đọc thì nó đẩy lên cũng cầm. Thì mình nhiều quá, có 3-4 cuốn đã bao nhiêu? Cứ cho mỗi tuần muốn đi. Vậy là vậy em rổ tiếng Anh này. Có đọc nổi mỗi tuần cuốn không? Em mà như người Anh thì chuyện đó là bình thường. Chắc thì tụi anh đã đọc cả tuần. Trời, tụi nó phải đọc tốt Nhưng mà hơn. nói đi phải nói lại, thực ra tụi châu Âu nó đọc nhiều hơn chúng ta nhiều. Tụi đấy ngồi trên xe buýt thì nó đọc như vậy. nè, thấy không, người ta cái đinh này nè nằm ở ngoài cái ả dắt, gọi cái ả dắt xong rồi mới chấm một cái đinh để xịt xét để mới xử lý, chứ nãy em đem cái đinh này vô trong cái ả dắt này đâu có đúng. Đâu phải cái nên nó là xét của mấy cái đường riêng nữa. Nhớ cái này lúc đó mình có xài cái này. Đó làm BMB thần dễ lắm. Đến đây đọc báo với anh chị. Còn không làm theo cách này đi, nghĩa là đẩy vô cái biến này xong mới lấy cái biến này ra, check đinh check fail ra thành hai hàm riêng. Nói chung là cách gọi là Ajax là phải gọi một cái hàm riêng, sau đó nó mới lấy cái giá trị trải về để mà kiểm tra, thì nó mới có hai trường hợp là success hay là fail. Gắn cái đó mày gắn vô trong đây luôn, làm sao có giá trị mà lấy dễ. Nó trả về nếu mà thành công thì trả về
thì nó sẽ bị success. để nằm ở trong đó chứ đâu xử lý trong đó. Nó phải nằm ngoài cái Ajax, như là luôn luôn là phải hai cái đống dấu ngoặc này, Ajax xong rồi mới chấm sau cái dấu này. Đâu lúc trước em làm Thử đi. Vấn đề là làm đề tài gì chứ đương nhiên là cũng phải dạy là đâu eo đó cả đống thôi. Laravel gì không quan tâm, vấn đề này là gì Ajax thôi, không liên quan đến Laravel cả. Laravel gọi lên trả về rồi, nó return nó được cái kết quả em chỗ đó em trả gì di sinh, ở dưới đây nó xử lý thôi, rồi cái còn lại là add-on. Nhưng mà trong có example Laravel luôn, example Laravel luôn. Cái này khó quá. Nè, có là cái cáp nè. Không cần tư vấn mình vô nó có mua gì tôi thì phát rồi cái con cái là tại vì một Mà sinh ngoài mà thiệt luôn. như là mình đặt hàng nhanh chắc có thể được. rồi ông nghe tin mới nó đưa tin gì chào rồi có điều trên TV đưa tin không biết chính xác là cụ thể chuyện gì xảy ra, đó là phòng thí nghiệm AI của Facebook phải shut down hệ thống vì trong khi thí nghiệm đã đột nhiên phát hiện ra hai con robot mất khả năng kiểm soát, có nghĩa là hai con robot trong quá trình tương tác nó đã tự develop, người ta nghi ngờ thôi là hình như hai con robot nó tự develop một cái communication protocol nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, và chúng nó communicate với nhau làm gì đó thì không biết, cho nên để an toàn người ta rất là một hệ thống. Vấn đề là ở chỗ cái bản tin trên TV đó nó không nói chính xác cụ thể làm sao người ta biết được là hai con robot thì nó communicate với nhau và nó communicate với nhau để làm cái gì? Bây giờ build nguyên cái này đi, cái này là full hoàn chỉnh luôn nè, tôi đu list nè, Còn y chang tự động đi luôn nè. Thì nó xảy ra là chưa đến Quan trọng là do nằm ngoài. Làm cái này chạy đi rồi tính. cái giờ tôi hỏi các bạn này, Gửi sao đây? nếu mà cái máy tính của các bạn thì hai con virus khác nhau nó tấn công cùng một lúc thì các bạn nghĩ rằng là hai con virus nó có phối hợp với nhau để phá hủy data? Sao biết không? Sao biết là hai anh đấy bạn? Sao biết? Bạn có lấy gì chứng tỏ rằng hai đó nó không nói chuyện với nhau để phối hợp phá hoại được? Chẳng có gì chứng tỏ, đúng không? Ai đâu có thể ra Suy gọi không? máy tính của bạn nếu mà nó có một con virus thì chắc chắn 100% nó sẽ có nhiều hơn Có không? hoàn ngõ không? Viết gì đúng À, không? chính là dính mớ luôn, không có bao giờ dính con nào. Sao biết được mạnh nào? Đấy thì chứng minh gì đó? Của anh là uy vậy phải không? Có cái gì chứng minh là ai con virus đó nó mạnh nào lấy chạy? Ai nói nó mạnh nào lấy chạy? Đây hả? Đang làm gì tại Thậm chí là người ta còn phát hiện ra một cái sự thật, đó là gì? Cái đó rất là phổ biến, mấy chục năm nay người ta đã biết rồi, đúng không? Để hình gái gì? virus Dạ thông thường nó sẽ tự biến đổi nó. Account của mình Nếu để như hình máy mình tính đi của được, bạn để có hình thì này máy biết tính được đâu mò. Hết thì nhìn vô thấy này là bandit bởi vì nó còn một xung sóc. remove liền. Antivirus là gì? Antivirus là một cái phần mềm tự vệ, đúng không? Nó chạy ở trong máy. Mục đích của nó là để phát hiện ra con virus nào thì là thịt của nó. Cho nên là phản ứng tự vệ của Nghe virus mở một là nếu nó cái sống sót khác thì là nó y phải chang vậy, chạy được theo tính. thay đổi. Đó thì là và chính nó thì còn nó phải Để mới học được chứ. nó phải thay đổi. Đương nhiên rồi. Có nghĩa là gì? Nếu như máy tính của bạn không có gì antivirus, nó chẳng gì thay đổi cả, đúng không? Tại sao lại return một cái trang nào đó? Thế thì bây giờ là tôi hỏi,
chương trình nào thì virus và con virus có phải là giao tiếp với nhau đó không liên kết đâu đó vô thành vấn đề rồi. thì vấn đề là đó Biết đó thế thì có gì khác biệt so với hai con robot không không liên kết với nhau có gì đâu lạ. Vậy là đừng vẫn sai thì thử lại từ từ đó. Phải đúng admin cái chữ S gì đó. Bản chất có gì khác biệt đâu đúng Không không? đúng. Có Đúng nó sao xảy ra đúng nó sao sai đúng là sai bố. phải định kỳ bắt lạ vô đâu. ví dụ như e cho Tại sao người ta làm định kỳ đó lạ? là để tìm kiếm á, thì nó ok, nó vô chữ hành là thành công, nó chuyển là nhắc hay là thành công, Thế nào? cái là cái bài nó là thành công, nhưng mà tìm mình tìm kiếm Thì nó vẫn phải làm. tìm kém vẽ Hỏi đó nó rồi, là xong mà mình biến thành lại cái trang list đó biến đó chứ nó thông thường quá. Bây giờ đừng có quan tâm đến kết quả, giờ return về root luôn đi. Return về trang chủ được không? Nó có báo 404 không? Nhưng các bạn cũng không làm hiểu mấy bị tách không được, Về trang chủ bị tách không được, vậy là redirect không được. cái thời của tôi khi mà học lập trình vừa mới bắt đầu học lập trình cái việc đầu tiên quan tâm đó là Từ Laravel đẩy về view đúng không? từ là từ view để còn các bạn bây giờ đi chả ai quan tâm Thì sau khi xử lý xong là controller trả về view kèm với lại biến đúng không? sử dụng cái phép của lại là gì? Phép là JavaScript thôi. Nhưng mà cái đó là tự nhiên. Thì JavaScript nó có cái hàm đó mà. Thì query viết trên đây cái gì nữa? Query viết bằng những cái hàm này nhưng mà viết lại. Ở trong đó các bạn có hai con cái artificial intelligence không? Bạn em có kêu nhân viên nghiên cứu đó. Một kiểm soát Trả về cái gieo là 404 đúng không? Bắt đầu từ thời tiền sử của máy tính. sẽ theo Mới các bạn có nghe qua lịch sử về máy tính, lịch sử về artificial intelligence và nghe qua câu chuyện về Elisa. Elisa là một cái nghiên cứu của một giáo sư khá nổi tiếng trong ngành AI. Ông ta biết là cái chương trình máy tính chạy trên mainframe thời đó năm 1962. Ông ta đặt cho cái chương trình đó là chương trình Elisa. Nó là một chương trình hỗ trợ bác sĩ tâm lý để nói chuyện với người bệnh, để tìm hiểu những cái đặc điểm tâm lý của người bệnh. Thế thì đấy, tự nhiên ông giáo sư khi biết chương trình Elisa thì có người thử để chạy test đúng không? Thế sau đó ông ta biết chương trình Elisa thì bản thân ta không test được, bởi vì ông ta quá cảnh giác với nó. Từ ông ta biết là chương trình mà, cho nên ông ta quá cảnh giác nên nó không khai thác gì lên chân đó, nên là không có tư cách để làm tester. Thế là ông ta dòm xung quanh thì chả có người nào nghi ngờ mà hơi am hiểu một chút lại để tìm dễ nói chuyện. Ông ta luôn nghe cô thư ký vào để làm tester. Thế thì câu chuyện kể lại không biết đúng sai nha, nó thành bị viết đấy. Tức là khi mà cô thư ký ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với Elisa từ thời đó năm 1962, ông có khái niệm nói chuyện theo kiểu qua voice hay là sao khác như bây giờ, là cô chỉ đánh chữ thôi, đánh tách, đánh vào cái nó trả lời dòng chữ, cái đánh vào dòng chữ khác, nó hỏi trao đổi với nhau như là dạng chat đấy. Thế là sau khi đánh vào vài câu nói chuyện qua lại giới thiệu tên tuổi gì đó, xong cái cô thư ký đột nhiên đứng dậy quay lại nói với giáo sư nãy là mình dùng chấm hỏi, bây giờ có dùng cái này không? Ví dụ như cho này là search, cái này là trong cái root nè, còn này là trong cái URL. Bắt đầu trao đổi những thông tin mang tính chất là cá nhân, cho nên là đề nghị giáo sư đi ra ngoài không được đứng ở sau lưng giỏ. URL nó đổi URL là như này thấy không? Năm 1962 Đúng rồi. cái chương trình nghiên cứu Elisa nó đã thành công đến mức đó, tức là
nó làm cho người ta có cảm tưởng như Ý là là ta giờ sự đổi cái cảm tưởng ta nói chuyện một người mà người đó rất là dễ nói chuyện, rất bây giờ là không hiểu, dùng chấm hỏi nữa mà dễ là thông cảm, cái cho sự nên có thể nói là sẽ những vấn đề liên quan tới cái này là ví keyword, dụ gia đình chồng con Cộng đó là rồi. thứ. thì cái này nói chuỗi Nhưng mà cộng cộng Thế với nhưng lại 60 năm cái sau, keyword. ở gần 60 năm rồi nhỉ. lên này trong rút tên rút. Bây giờ các bạn là có ai tán đáp Nhưng cái mà gì gọi lên được rồi. không? Không có hứng thú, bởi vì chúng ta thừa biết là CD nó là phần mềm, chả có gì hay ho để tán dốc với nó cả, đúng không? Câu trả lời nó mang tính chất là automatic, chả có gì hay ho cả, cho nên chúng ta chả có hứng thú để nó. Thì nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những phần mềm artificial intelligence kiểu giống như Siri thật ra mà nói là rất là thua xa những phần mềm kiểu giống như là Elisa. Bởi chúng ta không tin nó, chúng ta không nghĩ như nó là một con người, hay là ít nhất chúng ta không tin là nó khả năng tư duy, nó chỉ hoàn toàn trả lời dựa trên các cái giải pháp máy móc, đúng không? Thì người ta hỏi là năm nay tháng 2 có bao nhiêu ngày, thì nó trả lời năm nay tháng 2 có 28 ngày, đó gì đâu mà không biết. Cái đó thì chả cần phải hỏi phần mềm intelligence, đúng không? Là việc cho chúng ta biết được, thậm chí chả cần để chúng ta không biết. Thế thì đó, cái câu chuyện đó để cho các bạn thấy là 60 năm, gần 60 năm nghiên cứu artificial intelligence hầu như không có tiến bộ gì. Các bạn nghe nói về artificial intelligence, thế có biết gì về các ngôn ngữ lập trình logic không? Chúng ta lập trình, chúng ta cộng trừ nhân chia tính toán, đúng không? Nếu bao giờ các bạn lập trình logic suy luận không? Không biết ở đây các bạn có bạn nào biết đã từng nhìn thấy phần mềm MATLAB? MATLAB Mất lát đó. à, Mình có nghe thôi này, chưa thấy. phần mềm MATLAB nó có lịch sử đến gần 30 năm rồi, mà cái phần mềm nó thực ra chẳng có gì hay, chẳng có gì liên quan đến artificial intelligence cả, đó là phần mềm hoàn toàn thuần túy, phần mềm máy tính. Bạn quăng cho nó một bài toán, cái nó giải trả lời bạn kết quả. Thế nhưng mà đôi khi nói đùa, phần mềm mặc dù là stupid, chẳng có gì liên quan đến intelligence, nhưng mà nó thông minh hơn phần lớn học sinh phổ thông. Ok, và chúng ta tiếp tục chương kế tiếp. Chương đầu tiên chúng ta học về các vấn đề liên quan đến software engineering, đặc điểm cấu trúc của software và những cái gọi là belief, myth, những thứ mà chúng ta vẫn tin. Không phải tất cả chúng ta đều tin, mà tuyệt đại đa số chúng ta có lẽ cũng tin. Những cái myth đó là những cái niềm tin không có cơ sở, những niềm tin thực tế không đúng liên quan đến software development. Những cái yêu cầu về software development, như thế nào là software development tốt, như thế nào là cái phương pháp tốt, và chúng ta cần cái gì trong một cái software development methodology. Ở đây chương thứ 2 ta sẽ học về một vấn đề vô cùng quan trọng của software development management, đó là quality. Các bạn đã học về quality rồi đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, trong chương trình VTech có học quality. Ok. My assumption là các bạn biết được gần hết về quality rồi. Hoặc là có thể coi là biết hết rồi. Nếu không thì các bạn giống ở đây đúng không? Ok. Now, tell me. Very simple basic concept of quality.
What is quality? What is quality? Okay. Easier question. When we're talking about a quality product, say a good quality table. So what does that mean? Good quality table, good quality chair, good quality laptop, good quality smartphone. What does that mean? That means that product had to get some of some of condition about Okay. Any product will have some condition. Any chair, any table have some condition. can support to to do something. To do something. Okay. Doesn't matter whether the table is good or bad quality. It can do something. At the very minimum, the bad quality table can be used to file something. Right? Turn it to firewood. The table look So what is the meaning of a table quality? What is the meaning of a tablet quality? Oh, sorry, a quality tablet. Using for a long time, how long? 5 years, 10 years, 500 years. How long is considered quality? Or maybe how short is considered quality? We are talking about to save or protect the environment, right? That's why they say there some invention they try to invent the plastic bag that can be disintegrated in the environment in a very short time. Because a normal, a standard plastic bag actually are not disintegrated in the environment in the normal condition. So it's laid there, it exists in the wild for a couple of 100 years. They say, well, by retain in the wild, in the nature for a very long time, the plastic bag actually have low quality. Because of it, reliable. Because of it, long time. So they invent a new, higher quality bag that it can be disintegrated, say, within a week. And they say, because it can disintegrate, it can be destroyed automatically by the environment within a week. That's why it have high quality. So longer time is not equal to quality. Right? Come on. What is it? Quality shirt, let's say, or t-shirt. What is the quality t-shirt? Come on. If you don't even know what is the quality t-shirt, how can you go and buy it? How can you willing to pay for it? It's soft. It's soft. Alright. Cool. Cool. Why you want cool? Wear it and feel cool. Alright. Because you are living in the very hot temperatures in a tropical country, that's why you want it cool. If you're living in Norway or Sweden, you don't want it cool. Yes. A famous brand. Well, if you consider Gucci is famous, then remember you can buy with say 40,000
for Gucci t-shirt, but Gucci with only one C. Yes. So what is the point of famous brand name? Oh, come on. Tell me, what's the quality smartphone? What is the difference between iPhone and Xiaomi or Lenovo? They are all the same, but look like the same. But much different in price, right? Okay. So why would you willing to pay much higher price for iPhone? Because of this quality. So what is the quality? A lot of people use it doesn't mean it's high quality. Come on. And if talking about a lot of people use it, that means Lenovo or Samsung have a lot more people use it. Every month, every quarter, Samsung sells 5 times more smartphones than Apple. So does it mean Samsung smartphone is high quality? Because there are a lot more people use it. Okay. Yes. Since that's so difficult to define what's the quality, right? But if I'm not mistaken, you only learn about quality and quality management system, quality system. Why don't you don't know what is quality? Come on. So what is the definition of quality in the quality management system course that you take? What did they say in the class? EMS. What did they say? Don't remember. Okay. So skip over. Because it's really difficult to say exactly what is meaning of quality. Okay, this skipping on this whole thing. Talking about quality. Okay, these are all about the old things. Before we're talking about quality, we have to talk about some more basic concept. Very first concept, we're talking about product. In the sense that in software development, we are talking about software product. So what is the meaning of software product? Software product or the product in terms of software development is the target, the thing that we generate by the end of our development process, development activity or development project. So when you finish your development project, what are the output of your project? Normally you must have software, right? And what else besides software? You must have some kind of documentation explaining all details of those software, right? The detail, the requirement, the structure, the algorithm, the test, the result of the test, and all related things to that software development project. What else? Besides the software, the document, what else do you want? What do you have? You could have some kind of training material. You could have something that give to the customer. So when talking about the output or results of the software development
activity, we will have to talk about two different kind of output. One they call tangible output. Tangible output meaning those output that we see, we touch, we can change hand, we can hand over, we can store somewhere, like the software, the installation material, the deployment documentation, the data, things like that. And we have to talk about the intangible output. Intangible output are something that we can't touch, we can't see, but we still be able to exchange. Like training of knowledge, that's one of intangible output. Right? Because before the project, your customer, your end user know nothing about the use of the software, know nothing about quality and performance and expectation from the software. By the end of the development process, by the end of deployment process actually, your customer must be able to know about the software, know how to use it, know how to handle some difficulties, some activity, and some output of it, some abbreviation, something that maybe not expected. So all those knowledge and understanding and experience are intangible output that you have to hand over. Somehow you have to transfer to your customer or your user. Okay? What else? In many cases, many times, when you develop a software, you actually force the customer to change the way they are doing business. They are doing their own activity. You will have to impose, by using the software, impose a new process of business process, new procedure, new standard, new requirement on their own business. So all those are intangible. All those are something that transfer from you as the development team to the client, to the end user, without actually seeing it. So in many cases, actually the value of your project, the value of development activity would be divided between tangible and intangible. So do not think that the whole value of your project is only the tangible one. And in many cases, in practice, especially in business and in big business, in big process, in big development, the value of tangible is much smaller than the value of intangible thing. And in many cases, talking about that, in many cases, your customer, when they sign a contract of outside external developer to come in and change their way of doing business, they actually expect more from your intangible thing than the tangible. They do not expect to use your software for their business. They do not expect to use your software for a long time. But they expect that by doing the software development, you actually force them to change the way they are doing business. And that's more important than the software itself. Right? All those are some output of the software development. Okay? So they are considered any output of the software development put together, we have the product. That's first concept. The second concept, we are talking about the process. What is the process? The process is a sequence of some activity, the order of some activity of doing something. So they can define the process like a series or a sequence of action or operations conducing to an end. So process must have a starting point and an ending point. Especially, it's supposed to be a continuous operation. So that means the process will have a series of activity, one continue or one follow the others from one point to the other point. We call it the starting point and the ending point. So process must go through from starting point to the ending point to complete something. Yeah, that is for the process. So normally a process will be carried out from the starting point to the end for certain useful purpose.
right? If the process do nothing useful, then nobody wants to carry it out. So the process must doing something useful. And once the process doing something useful, meaning if you have to generate some output, it can be tangible output, or it can be intangible output, or it can be a combination of both. So in other words, any process, useful process, will actually provide some useful result, output. Okay? So when we're talking about development, we're talking about development process and we're talking about development product. Either way, these are two sides of the same thing. Right? We do not have any product, we don't have process. And the process cannot be complete if we don't have any product. Okay. You have to understand very clearly these two concepts of product and process. Product is considered the end. Process is the duration. Okay. So if we focus on software engineering, we can consider the process or the step or activity that we undertake or we do to develop software. And in that case, the software output is the result of the process, and so consider the product of the process. Okay. These can including many things like management, risk, quality assurance, inspection, review, testing, things like that. Not only those activities directly involved with creating the output. Okay. At the moment, I actually want to skip over this program thing. I want to give you a small little homework exercise. Go back home and look up on the internet, try to read up what the meaning of TOGAF, what it is used for. TOGAF is a shorthand standing for the open open group architecture framework. It stands for the open group for architecture framework. So give an exercise for you, a small little homework for you. Open group architecture. Go back home and try to read up what is the meaning of TOGAF. What is affect to your software development? Okay. Because trying to talk to you in detail about the meaning of TOGAF will be almost meaningless right now. Hopefully by the end of this talk, when we're talking about enterprise architecture, then we can come back to talk about TOGAF. Okay. At the moment, you have no idea what is the meaning of enterprise and enterprise architecture. Then talking about TOGAF is meaningless anyway. All right. Now, quality. I don't know why, but the guy prepared the presentations is associate or try to link between quality and sex. Well, if you don't know what is quality, I guess that you don't even know what is sex anyway. Most of you are not all. Alright. Now, here are the few recommendations for what is quality. When you're talking about quality, is it quality is a level or degree of excellency? What meaning of quality laptop or quality smartphone?
Is it a good smartphone? Smartphone. When you're talking about quality smartphone, is it you're talking about good smartphone or what? Yes or no? When you're talking about quality exercise or quality coursework, what are you talking about? Are you talking about high mark exercise or coursework? Or what? When you're talking about quality laptop, quality motorbike or quality car, are you talking about expensive car? Or what? Are you? Okay. So actually, I supposed to give you an open discussion about what's the meaning of quality, but I guess we don't have time, and well, we are not get used to open discussion in the class anyway. So I have to give you the direct answer. Quality have nothing to do with degree or level of good or excellence. But quality software have nothing to do with good software or excellent software. Good in terms of no error. Okay. Quality software is not about no error, no crash software. But they say quality is all about fitness for purpose. What is the meaning of fitness for purpose? I don't know whether somebody has told you in the quality system management or quality management system or not, but fitness for purpose have actually three different meanings. First of all, it has to be useful for the purpose. Say, if you design a software, if you are using a software to do something, it has to help you to do something. It has to be useful. Say, if you are using a scraper to clean something, so the scraper is good or fit for use if it can be used to clean something. Right? That is one aspect of fit for purpose. Second, fit for purpose must be able to use it safely. So people or customer or user should be able to make less mistake when using a thing to do whatever they want to do. Okay. That is the second aspect of fit for purpose. And the first aspect for fit for purpose, meaning it has to be efficient. It has to be efficient for that chosen purpose. Let's say if you're using your software or your computer to calculate tax report, that means the time for tax calculation must be short. If it takes, say, 3 years to calculate your tax report, then it is not fit. Or in other words, it's useless. And it has to be fit by really useful, practically useful. Okay? There's a classical example of quality because the concept of quality have just been understood recently in the last about 20-30 years. Before that, most people all over the world still thinking quality equal to no error. So it actually have a very famous and classical example, classical incident, together with the very high, very well-known cost case to make it clear for people to understand what is really quality. I don't know whether you have heard of that story. I think I'm not remember exactly, but around
1960 something, 64 to 65. It happened in America. Everybody, I think everybody know the Electrolux Yes. company, like the very famous company dealing electronic equipment, in-house equipment, like washing machine, like many other things like yes. Okay, and around 1960 something, electronics actually is the first introduced become very popular equipment in home. That is the microwave. Right now, everybody have microwave in their house, right? Everybody know how to use microwave. But 50 years ago, not many people have microwave, and not many one actually know how to use it. And so Electrolux introduced microwave is a quick equipment to cook up something. And because it's so quick and so efficient, people use this for so many different purposes. There's one lady, old lady, actually used the Electrolux microwave for dry up her pet. Wow. What she did is, after washing the small little puppy, right? Because instead of let it dry naturally because of the weather in America is wet and cold and things like that, so she wanted to find some way to dry it up quickly. So she looked around and she found that, well, there's very good, interesting equipment, that's the Electrolux microwave. So she put the puppy inside, close it, turn on the microwave, and you know the result. The puppy has been cooked from inside out. And of course it died. And then the lady sued Electrolux because nowhere in the manual of the microwave saying that you should not put a living thing inside of microwave. That's why she sued Electrolux of the, how to say, unintentional damage, killing her puppy. Okay. And not only one person, the larger number of people actually sold Electrolux, and at the end they had to set down for $13 million US. 13 million on 1960 would cost like a couple of hundred of million million US dollar today. So it's very expensive. Because of that, after the case, Electrolux, and not only Electrolux, but everybody else in America tried to build up a very strong and very carefully drawn up user manual. It says everything in detail, what you can do and what you cannot do. If you do that, then the manufacturer will not take responsible anymore. And so, after 20 years, things going to the very worst state that one of the very famous New York Times writer, once he fly in American Airlines and he opened a small little snack, a little bag of snack, dry, I think fried banana or something. And when he turned on the back side of the small little bag, he received the actually user manual of how to use the peanut bag. Can you imagine? If you are the one making that peanut, how can you going to write the user manual for it? Are you understand what I'm talking about? Not clear. Okay. Okay. Alright, I will turn into Vietnamese. Bởi vì cái vấn đề của cái vụ kiện về cái máy microwave của Electrolux
Cho nên từ đó trở về sau Electrolux và tất cả các hãng sản xuất khác họ tìm mọi cách tự vệ bằng cách là viết ra những cái cuốn user manual, trong đó ghi rất chi tiết, rất chính xác là những gì có thể làm được và những gì không được làm với cái sản phẩm của họ để tự vệ, để đề phòng trường hợp mà đưa ra tòa thì họ không bị kiện, hoặc là có thể thoát khỏi các vụ kiện bồi thường. Thế thì 20 năm sau cái vụ kiện nó dẫn đến trường hợp là có một nhà báo rất là nổi tiếng của tờ New York Times, khi ông ta bay từ New York sang San Francisco thì ông ta đã mở cái gói đậu phộng rang ở trên máy bay, gói snack đậu phộng rang và mấy cái thứ hạt này nọ đó. Thì ông ta lật ra đằng sau nó thấy cái hướng dẫn sử dụng. Nếu mà được tưởng tượng xem hướng dẫn sử dụng của cái gói đậu phộng rang như thế nào cho an toàn, để khỏi bị kiện. An toàn theo nghĩa là để khỏi bị kiện ngược trở lại. Và thử nghĩ xem người ta sẽ biết cái gì, nếu bạn là nhà sản xuất thì bạn sẽ biết cái gì trong cái hướng dẫn sử dụng của gói đậu phộng rang. Ông nhà báo đó đã phát hiện ra một điều vô cùng phi lý mà hiển nhiên là bởi vì để đề phòng những trường hợp bất đắc dĩ bị kiện thì cái nhà sản xuất, tức là cái công ty làm ra mấy cái gói đậu phộng rang, họ đã ghi rõ ràng là ok, xé cái gói này ra và bỏ cái nội dung, cái content của cái gói đó vào miệng, chỉ được phép bỏ vào miệng nha, bỏ vào lỗ mũi thì nó không chịu trách nhiệm. Và bỏ vào miệng thì phải nhai nuốt, nếu không nhai nuốt nó không chịu trách nhiệm. Thì sau khi ông ta nhìn thấy cái đó, ông ta mới viết một loạt các bài báo về vấn đề là cái văn hóa kiện cáo của nước Mỹ nó dẫn người ta đến những trường hợp thái quá đến mức không thể chấp nhận nổi nữa. Các bạn tưởng tượng một cái gói đậu phộng rang mà phải viết 3 dòng hướng dẫn sử dụng. Tất cả những người bình thường tỉnh táo đều biết cách dùng gói đậu phộng rang, đúng không? Thế thì các bạn thử tưởng tượng đấy, hãng SEM mà sản xuất xe hơi bán cho khách hàng thì phải viết bao nhiêu trang hướng dẫn sử dụng để bảo đảm rằng bạn không gây tai nạn. Bất kể là bạn viết là bao nhiêu cuốn sách, cuối cùng cũng không thể nào tránh được không gây tai nạn, đúng không? Làm sao có thể được cả? Người ta làm đúng theo những cái gì quy định trong, ví dụ một chồng hướng dẫn sử dụng như vậy thì sẽ không gây tai nạn, chẳng có gì bảo đảm được. Thế thì làm sao hãng GM sống nổi? Nếu mà cứ theo kiểu như vậy, cứ mỗi lần gây tai nạn người ta kiện GM, đền công đủ chết để còn sản xuất gì nữa. Cho nên là đến năm 1985, Tổng thống Ronald Reagan đã ra một cái luật, đó là quy định rằng bất kể là các nhà sản xuất ở nước Mỹ có hướng dẫn sử dụng hay không hướng dẫn sử dụng, nếu như bạn sử dụng cái sản phẩm của họ mà không như người bình thường, ví dụ như là xé gói đậu phộng đừng nhét vào lỗ mũi, bởi vì người bình thường không nhét vào lỗ mũi, bạn nhét vào lỗ mũi tức là không như người bình thường thì không được kiện. Nhét vào lỗ tai không như người bình thường. Nhưng sao làm biết là định nghĩa là người bình thường đấy? Vấn đề đó nó không định nghĩa được, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hội đồng ở tòa, gọi là hội đồng gì, thẩm phán, Bồi thẩm đoàn, họ quyết định như thế nào là người bình thường thì theo họ. Nhưng mà thí dụ giống như cái bà mà bỏ con chó vô trong cái lò hủy bà thì sao này? Nếu bà đó thì đâu có, tại vì lúc đó chưa có luật. Nhưng mà giả sử nếu mà có luật đi thì cái người bình nếu thường mà có luật thì lúc đó tùy cái nhóm 13 người từ buổi thẩm đoàn, họ bảo là người bình thường không ai bỏ con chó mèo vào trong microwave hết, thì coi đó coi như vụ kiện đó bỏ. Ví dụ như bà muốn làm chó hấp từ trong ra thì bà cứ việc bỏ vào thoải mái, đúng không? Còn như mà nếu mà người bình thường, nếu mà muốn chỉ sấy khô lông chó thì đừng có bỏ vào microwave. Thì tới lúc đó, tới năm 1985 người ta mới đạt tới lúc đó. Vậy thì thế nào là bình thường và thế nào là một sản phẩm cho người bình thường? Thế nào là một sản phẩm chất lượng? Lúc trước như hãng Electrolux, họ rất tự hào là họ là nhà sản xuất sản phẩm chất lượng nhất thế giới về các cái sản phẩm điện gia dụng. Nhưng mà chất lượng theo cái khái niệm lúc đó chỉ là nó không hỏng, nó bền theo thời gian.
Nhưng mà sau cái vụ kiện đó người ta mới phát hiện ra là không hỏng cà phê không đồng nghĩa với chất lượng, nó vẫn gây chết người như thường, nó vẫn gây thiệt hại như thường, và nó vẫn bị kiện như thường. Thích người ta đặt lại câu hỏi thế nào là chất lượng. Ok, đó là câu hỏi của các bạn là